Mamy godzinę na to, żeby porozmawiać o swoich komiksach, twoim dorobku i tym, jak podchodzić do tworzenia komiksu. Zacznijmy od początku, czyli od zawieci. So surprise, today we have an hour to talk about you, about your comic books, and we will begin with the comics that is like. Jak to było? Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć się za tworzenie komiksu? So what's the story behind it? What was your impulse to make comic books at all? I grew up reading them, and I always wanted to try writing them. So when I was at university, I tried to write a comic book, and I wrote a script. I had a friend who could draw, and he said he would draw it. And a year later, he said it was too hard. And I couldn't find anybody else to draw. And I tried to learn how to draw myself. And I can't. So for a long time, I settled only for being a novelist. And then eventually that gave me the opportunity to work with Moja Press and to do Moja. That's how I got into comics. Przepraszam, jeśli słyszałem mam tak słaby odsłuch, że nie wszystko dobrze słyszę. No więc zacząłem pisać komiksy dlatego, że dorastałem czytając je i w pewnym momencie chciałem spróbować również pisania scenariuszy. Jak powiedziałem, tak zrobiłem, napisałem scenariusz i poprosiłem mojego przyjaciela o to, żeby go zilustrował. Po roku pracy powiedział mi, że jednak nie jest w stanie tego zrobić, że no i później sam przysiadłem, żeby do swojego scenariusza zrobić własne rysunki, ale okazało się, że tego nie potrafię. Było to po prostu dla mnie zbyt trudne. Dlatego też, nie mogąc pisać komiksów, rozpocząłem karierę powieściopisarza i dopiero to po czasie dało mi szansę wrócić na rynek komiksowy i robić to, co zamierzałem na początku. Ale kiedy byłeś już powieściopisarzem, to powrót do tej młodzieńczej fascynacji z komiksem nie uważasz, że chciało ci się jeszcze wracać do komiksu? Czy nie spełniałeś się jako pisarz po prostu prosty? But when you became a novelist, was it easy for you to come back to writing comics? Wasn't it like a step back? I find novels very difficult because you write them absolutely alone. And the thing that I love about comics, because I can't draw, is it is collaborative by definition. I get to work with others. So moving from prose to comics wasn't actually very difficult. I think I understood intuitively how to write in medium. And I had very good teachers at the start. I had an editor named who's a very established editor. And I had Denny O'Neill, the Denny O'Neill. So I was taken care of in my education there. Przede wszystkim pisanie powieści jest zajęciem dość usterniczym i mogłem to po prostu robić samemu. W definicji komiks jest sztuką kolaboratywną i trzeba współpracować z kimś innym, szczególnie w moim przypadku, kiedy rysować nie umiem. Ale powrót do komiksu nie był dla mnie zbyt trudny z przyczyny takiej, że po prostu dobrze rozumiałem to medium i potrafiłem się w nim poruszać. Poza tym miałem dobrych nauczycieli, takich redaktorów jak chociażby słynny Denny O'Neill i mogę powiedzieć, że zajęto się mną odpowiednio, żeby mógł komiksy pisać. Z dzisiejszej perspektywy jesteś również też scenarzystą filmowym. Która z tych rzeczy Cię najbardziej kręci? But today I'm not only a novelist and not only a comic book writer, but also
also you write film scripts. You're also a screenwriter. So which of these is like your favorite form of writing? I hate them all equally. Nienawidzę ich wszystkich tak samo. The privilege of where I am in my career right now is I wouldn't say I have mastered anything, but I am familiar enough with novels and short stories, comics, and now screenwriting, that if I have a story in my head, I can choose which vector of infection by which to deliver it most efficiently. So you're gonna have fun translating that. I can't really hear everything you are saying, so I'm just, giving them some. Yeah, I was gonna say he's making it up, aren't you? Yeah, so, You're all at a different panel than he's at. Mogę powiedzieć, że nie doprowadziłem do perfekcji żadnej z form pisania, które przedsięwziąłem, ale jestem na tyle uprzywilejowanym miejscu, że mogę sprawnie historię przekuć na którąś z tych 4 form, w których swoich sił próbowałem, czyli powieść, opowiadanie, scenariusz komiksowy, tudzież scenariusz filmowy. Jestem w na tyle komfortowej sytuacji, że mogę do danej historii dopasować formę opowiadania, która wyda mi się dla niej najodpowiedniejsza i która będzie jakby najwydajniejsza dla tej fabuły, którą wymyślę. Mam wrażenie, że preferujesz opowieści autorskie. Skąd w takim razie tyle w Twojej bibliografii dużych franczyz? Bo to nie tylko DC i Marvel, ale również Świat Gwiezdnych Wojen chociażby. It seems that you prefer creator-owned content. So why did you write so many franchises like superheroes, and even if we are talking about non-Marvel and DC stuff, you also wrote Star Wars, for example. Well, there are 2 parts. The first part is, in particular, when I started at DC. Oh my gosh, I get to write Superman and Batman and Wonder Woman and these characters that I've loved. And I was a new father, wanted to take care of my family, and when you write novels, unless you are terribly successful, it's not, it is not financially stable. I'm going to let you jump in on that and I will continue. Odpowiedź na to pytanie jest złożona i ma 2 części. Kiedy otrzymałem szansę pisania komiksów dla DC, pomyślałem sobie, o mój Boże, jak super, nareszcie mogę pisać o Supermanie, o Wonder Woman, o tych wszystkich postaciach, które kochałem jako czytelnik. Poza tym, kiedy otrzymałem tę szansę pisania dla dużego wydawnictwa, byłem wtedy młodym ojcem i jak każdy młody ojciec musiałem po prostu zarobić na rodzinę, żeby się nią opiekować. A jako powieściopisarz było to po prostu trudniejsze, ponieważ niewielu pisarzy tak naprawdę osiągał sukces finansowy pozwalający im na życie na takim poziomie, na jakim wypadałoby żyć, mając już rodzinę. So, coming out of novels, where I was getting paid once every year and a half, I end up at DC, and I end up at DC at a time when they were giving me a lot of work. And all of a sudden I had what for a freelancer is a unicorn. It
was almost a steady paycheck. And that became a trap. I stayed for far too long. Star Wars happens. Actually, we'll get to Star Wars. Do that. Great show. Kiedy pisałem powieści, dostawałem tantiemy mniej więcej raz na półtora roku. A kiedy otrzymałem pierwsze zlecenia od DC, wręcz zalali mnie zleceniami. I to dla mnie, dla freelancera, który wtedy utrzymywał się od zlecenia do zlecenia, było jak złapanie Pana Boga za nogi. Zapewniło mi to praktycznie stały dochód. No ale okazało się, że praca dla DC była tak naprawdę z tego powodu również pułapką, ponieważ zostałem tam aż zbyt długo. A co się tyczy Star Wars, czyli Gwiezdnych Wojen, dla tych, którzy nie wiedzą, to za chwilę powiem. So, Star Wars happens because an editor at DC, a friend of mine, a man named Michael Siglain, who was the editor on 52 after Steve Wacker left, and was the editor on the Batwoman reboot that J.H. Williams and I did, got hired by Disney, and then went over to Lucasfilm Publishing, and shortly after, it was just before my father passed away, he called and said, we're doing these novels, do you want to write a little Han Solo story? I'm 52, Star Wars came out in 1977, I was 8. Some people today, their religion is the Marvel movies. Some people today, their religion is, Lord of the Rings or a manga. Star Wars was my religion growing up. So I would have done it for free. And I kind of did. Z Gwiezdnymi Wojnami historia jest taka, że mój redaktor z DC, który pracował m.in. przy Catwoman, sorry I didn't catch the name, to jest Michael Siglain, został zatrudniony przez Disneya i pracował tam dla Lucasfilm Publishing, czyli komórką zajmującą się m.in. wydawaniem książek ze świata Gwiezdnych Wojen. No i wtedy zadzwonił do mnie niedługo przed śmiercią mojego ojca i zapytał, czy nie mam ochoty napisać opowieści o Hanie Solo. I trzeba pamiętać, że dla mnie to była bardzo duża rzecz. Dzisiaj mam 52 lata. Gwiezdne Wojny pierwsze ukazały się w 1977 roku. Miałem wtedy 8 lat. I tak jak dzisiaj dla pewnego pokolenia to Marvel jest swoistą taką filmową, kinową religią, dla niektórych Władca Pierścieni, a dla mnie były to właśnie Gwiezdne Wojny. I szczerze mówiąc, gdyby wtedy zaproponowano mi tę fuchę za darmo, to zrobiłbym ją nie pobierając żadnego wynagrodzenia i w gruncie rzeczy mniej więcej na tym się skończyło. Czy dziś śledzisz jeszcze, bo słyszałem, że nie masz ochoty wracać do wielkich franczyz, ale czy śledzisz Marvela, DC, Star Wars, to co się dzieje? Although you are no longer with Marvel or DC or Lucasfilm, do you still follow what's happening in the superhero world? Not anymore. You want to answer that? Nie, już nie. It's very painful to spend the emotional and intellectual energy, the investment that is required to write, Diana well, and then, or Batwoman is a good example, is a very painful example, and then step away and see the next person come in and just throw it all out, or worse than ignoring it, break it, decide this is bad, and that is less about a
less about whether or not they should, because every writer does it. We get our hands on Batman and we go, oh, I get to tell my Batman. But for me, to do the job well, you fall in love. And then you have to leave and you watch somebody else. It isn't that, I guess the example, I know this is getting long. I guess the example is, it's not as if Diana left me. I leave her, she'll be okay. But then somebody else comes in and I'm like, why are you treating her like that? Like, she deserves better. Why are you treat her better? You need to bring her flowers. And sometimes you walk away and the response, the emotional response is absolutely from the publisher. Ignore it. We don't like what you did. Because Marvel does this to me all the time. Like every single thing I've ever done for Marvel, the next person in on that book is just like, ignore it all! And that kind of hurts. Good luck with that. Yeah, now I will have to decrypt my writing. I have no idea what I wrote here. It's okay, I'm not sure. I will make up your answer anyway. Yeah, make it up. Więc tak naprawdę dla mnie praca także wydawnictw wiąże się z dość bolesną i dużą uczuciową, emocjonalną oraz intelektualną inwestycją, można powiedzieć, ponieważ za każdym razem, kiedy porzucam dany tytuł, czy przestaję pisać o danej postaci, innymi słowy, mój run się kończy, wtedy przychodzi kolejna osoba i często przekreśla wszystko to, co napisałem, co stworzyłem, albo ignoruje zmiany przeze mnie wprowadzone. I nie chodzi tutaj nawet o to, czy następny pisarz, czy następny scenarzysta powinien to robić, co robi, no bo każdy z nas ma swoje ego i chce napisać swojego Batmana, swoją Wonder Woman i swoje postaci, swoje komiksy. Kwestią nadrzędną jest oczywiście to, czy ta osoba dobrze wykonuje swoją pracę, ale to nadal jest bardzo bolesne, kiedy patrzysz na to, co jest robione z historią, którą napisałeś, z postacią, którą rozwinąłeś. Na przykład jeżeli chodzi o Dianę, czyli o Wonder Woman, czasem jak czytałem komiksy, które następowały po moim ranie, zastanawiałem się, co wy z nią robicie. Powinniście ją szanować, przynosić jej kwiaty, a nie robić to, co zrobiliście. I często również odpowiedź od wydawcy jest bardzo negatywna na temat pracy, którą wykonujesz, a która potem zostaje po prostu zignorowana. I na przykład Marvel robi to właściwie za każdym razem, kiedy coś stworzymy. Wspomniałeś o Wonder Woman. W związku z tym chciałem rozmawiać o kobietach w Twoich komiksach, bo mam wrażenie, że lubisz, częściej opowiadasz o kobietach. Od White Out, przez te rany w Wonder Woman, Stand Down czy Lazarus, to główne role powierzasz w swoich opowieściach kobietom. Tak po prostu masz? Now we are getting serious because we are talking about women. And, it's just a kind of that in your comic books, you not only in Wonder Woman, but also in White House, Stand Down, different books, you focus on female characters. So is that something that you feel strongly associated with, that you prefer to do? Absolutely. There are a lot of reasons. Some are personal, some are creative, some are political. I believe representation matters. I believe in the power of these stories. And I believe in the importance of them. That if we only ever see stories where bad things are happening to good people, where we only ever see stories where good intentions are punished, if we only ever see stories where heroism goes unrewarded,
And if we only ever see stories about white men, we're saying something about the world. And we're saying something irresponsible about the world. I like writing women, but I don't view that gender is only an element of character. So, if I am to do my job well, I need to be true to the characters that I create or at DC or Marvel am in service to. But I think I have years and years and years of experience and practice. I find it much easier to actually write women now than I do men. And I like women more. and not in a dirty way. Na pewno, tak. Lubię pisać o kobiecych bohaterkach. Jest na to mnóstwo powodów, zarówno osobistych, jak i chociażby politycznych. Wierzę w to, że różnorodność jest potrzebna w komiksach i wierzę również w siłę i wagę samej opowieści. Jeżeli będziemy snuć opowieści tylko o tym, co złe przytrafia się dobrym ludziom, o tym, że karane są dobre uczynki, dobre intencje, albo że heroizm to właściwie jest tylko i wyłącznie mrzonka, albo będziemy opowiadać historię tylko i wyłącznie o białych mężczyznach, wtedy będziemy opowiadać historię o świecie bardzo nieodpowiedzialnie, a poprzez historię jesteśmy właśnie za niego odpowiedzialni. Więc tak, lubię pisać o kobietach, ale nie widzę płci jako najważniejszej charakterystyki postaci. I uważam, że całkiem nieźle sobie poradziłem, jeśli chodzi o komiksy, które napisałem dla DC i dla Marvela, jeśli chodzi o postacie, które tam pisałem, które tam stworzyłem. Piszę kobiece bohaterki już od lat i myślę, że wyrobiłem się w tym na tyle, że dzisiaj łatwiej jest mi pisać o kobietach niż o mężczyznach. Po prostu lubię kobiety, ale nie w taki sposób, można powiedzieć, lubieżny, lecz dodam od siebie artystyczny, nie wiem, co to jest słowo. Tu widzimy okładki wszystkich polskich wydań Twoich komiksów. Czy wracasz czasami do swoich starszych prac, czy lubisz czytać swoje wcześniejsze rzeczy? Behind your back, we have like a compilation of comic book covers that were published in Poland, so Polish editions of your books and novels. But do you sometimes look back at your past work? Do you reminiscence on anything that you've done before, or not really? Sorry, do I look back on it? Reminiscence, do you think about your work? Oh yes, and I can look at these now going by and going, that was good. That was the thing everybody's always going to know me for, and it's not that great. That was a weird experience. That I enjoyed, but it didn't quite execute. Sometimes I'm surprised by my own work, and that's a wonderful feeling. Like when I read, years will go by and I'll open something and I'll be like, that was pretty good. In the first case, I almost never go back because I can't see clearly. There's too much bias and static. And sometimes I get a little nostalgic. I've been doing it long enough now that I can read stuff that I wrote 20 years ago and be like, oh, I have no memory of this. I did this? And that's kind of funny when I do a festival and
people bring me something, and I'm like, I don't think I wrote that. And they're like, no, you did. And I'm like, I don't think that they literally show me my name. And I'm like, was it any good? And, well, I'd like you to sign it, so clearly I like it. You know? Look at this. Can we pause that? Can you back that up? I saw that go by before, and yeah, you can see. Maybe. Yeah. So there's a Wonder Woman cover up there. It says it's written by Tom King. It isn't. And that son of a bitch doesn't get to claim my credit. Yeah, no, it'll come up again. It's one of the Nicola, I think it's the year 1 cover. And it's like, written by Tom King. It's like, a better writer than no. Tak, czasem myślę o tym, co napisałem kiedyś, nawet teraz, jak wyświetlane te okładki, czasem myślę sobie, że to było faktycznie dobre, to mi się udało. There you go. Tom King. That is a lie. That is not true. And I want Poland to know. To zacznę może od końca, bo mieliśmy okładkę z nazwiskiem Toma Kinga na okładce. Greg mówi, że to absolutnie nieprawda, że ten oficjalnie nie napisał tego komiksu i chciałbym, żeby cała Polska się o tym dowiedziała. Jeśli chodzi o okładki, które były wyświetlone wcześniej, myślę sobie o tych komiksach, że faktycznie ten był dobry, z tego jestem znany, ale nie do końca mi wyszedł. Ten był związany z jakimś dziwnym doświadczeniem. Tutaj fajnie mi się pisało, ale uważam, że nie do końca mi się to udało i czasem bywam również zaskoczony przez to, co kiedyś zrobiłem, również pozytywnie. Otwieram jakiś komiks, który napisałem dawno temu i sobie myślę, kurde, całkiem to jest niezłe. Ale bezpośrednio po napisaniu do tego komiksu rzadko do niego zaglądam od razu. Musi trochę odleżeć, ale jako, że jestem już na rynku bardzo długo, mam tę możliwość, że zaglądam do komiksów, które napisałem na przykład 20 lat temu i niekoniecznie pamiętam samo doświadczenie pisania tego komiksu. I na przykład na festiwalach takich jak ten zdarza się, że przychodzą do mnie czytelnicy, pokazują mi komiks z moim nazwiskiem na okładce i ja ich pytam, czy ja faktycznie to napisałem, a jeśli tak, to czy było to dobre. No ale oni wiedzą lepiej i podpisuję. A przez te dekady pracy, z którym z rysowników Ci się najlepiej współpracowało? Myślę o takim, który uważasz, że najwięcej wniósł, najbardziej Cię zaskoczył, najwięcej wniósł do Twojego scenariusza, swoich ciekawych, dodatkowych pomysłów. Which of the artists you have been working with in these years surprised you the most or contributed the most to your scripts that you had the feeling that he really contributed, that he really added something from him or her? That is a very good question and a difficult one. Michael Lark is probably the collaborator I'm most in sync with. We are hand in glove. And we fight like a married couple. And he pushes everything. He reads a script and he's like, why did you do this? Why are you doing that? Why did you choose this? And I have to be able to defend all of it. Nicholas Scott, I will, and where I am now in my career is a very different place in how I work. When I was doing a lot of work for either for DC or Marvel, I'd write a script, I'd send it in, and maybe the artist would come back with a question or something, but most of the time, no. Work, creator-owned work,
these people are my partners. So I will call Nicola and I will say, I'm going to do this and this and this in an issue. How do you want to handle it? And she'll come back and say, oh, we can do this. There is still nothing like the thrill of getting an email with new pages and opening it and going, this is better than anything I imagined in my head. Leandro on Old Guard is crazy. Literally, I'll be like, there's a battle. And then I'll get like a 4-page sequence with like body parts, and it's like, you just went crazy, didn't you? And he's like, yeah, can I get more pages? And it's like, everybody I work with has a different passion in their work and things that they get excited about. Leo wants to draw crazy historical stuff. Nicola wants to draw people naked. Michael he says he wants it easy. But what he wants most is to care. He wants to be working on something that grabs him by the heart. Shut up now. To jest bardzo dobre pytanie, ale również bardzo trudne. Powiedziałbym, że Michael Lark jest rysownikiem, z którym jestem najlepiej zgrany, bo walczymy jak stare małżeństwo. On na mnie naciska, zadaje mi mnóstwo pytań na temat tego, dlaczego tak zrobiłem, dlaczego chcę tak zrobić. No i wtedy ja muszę się bronić i mu po prostu na to odpowiadać. Dzisiaj robię przede wszystkim, właściwie już tylko komiksy autorskie, więc jestem w trochę innym miejscu, ponieważ moi rysownicy, z którymi pracuję, są również moimi partnerami. W Marvelu i DC było inaczej. Wtedy pisałem scenariusz, wysyłałem go do rysownika i nieraz dostawałem jakiegoś maila z pytaniami, z sugestiami, z uwagami, ale najczęściej on w ogóle nie przychodzi. Po prostu wysłałem scenariusz i tyle. Dzisiaj rysownicy pytają mnie, jak i dlaczego, co chcę zrobić. Na przykład uważam, że rysunki do komiksu Old Guard są absolutnie szalone, są świetne. Dostaję na przykład 4-stronicową scenę walki, mówię, że to jest coś niesamowitego, no i dostaję pytanie, a może chcesz tę walkę mieć rozpisaną na jeszcze więcej stron? Oczywiście dobieram projekty według rysowników. Niektórzy lubią po prostu rysować komiksy, historie historyczne, niektórzy chcą po prostu rysować nagich ludzi. Na przykład Michael Lark zawsze powtarza, że chce rysować łatwe rzeczy, ale tak naprawdę prawda jest inna. On chce rysować to, co go zaangażuje na poziomie emocjonalnym, co chwyci go za serce. Porozmawiajmy właśnie o Lozowie. To jest chyba największy twój projekt w sensie rozbudowania i świata i długości autorskiego komiksu. Czy od początku wiedziałeś, jak to się skończy i że zajmie ci to aż tyle lat? Sądziłeś, że... Bo zdaje się, w grudniu wychodzi 7. tom w Stanach. Czy wiesz, ile tych tomów w ogóle będzie? So let's talk about Lazarus now. That's probably your biggest project yet. So when you started it, had you known how it would end in future, and do you have everything planned out? Because I think that the seventh volume will be published in December this year. So do you have plans for the rest of the ending? Yeah, I knew where I was going, if not at the start, very early. I wasn't sure how I would get there, but that's okay. So much of telling a story for me is that journey of finding the way. Lazarus, I suspect when my career is done,
Lazarus will be the seminal work. It will be my magnum opus. New issue comes out this coming Friday. And that will be the end of the second act. And there are only 12 to 14 issues left. And Michael's already gone. So, if I'm back here in 2 years, you can yell at me about how I ended it. So, Tak, kiedy zaczynałem pisać Lazarusa, wiedziałem mniej więcej, dokąd zmierzam, chociaż nie wiedziałem tak naprawdę, jak tam dotrę. Ale nigdy się tym nie martwiłem, ponieważ uważam, że sama opowieść jest taką podróżą, żeby znaleźć sposób na jej opowiedzenie. I wydaje mi się, że Lazarus właśnie będzie tym komiksem, tym tytułem, który zostanie uznany za moje największe dzieło, kiedy już zakończę karierę scenarzysty komiksowego. Kolejny zeszyt wychodzi już w następny piątek i będzie to swoisty koniec drugiego aktu. Do końca zostało jeszcze 12, może 14 zeszytów, które aktualnie Michael rysuje. Dlatego za mniej więcej 2 lata będziecie mogli się na mnie wydzierać, jak skończyłem ten komiks. W Polsce nie znamy jeszcze tych dodatków do Lazarusa, które były napisane prozą, które były dodatkami opisującymi świat. Czemu zdecydowałeś się je wydać? Czemu nie jest to seria czysto komiksowa, a zawiera również te elementy dodatkowe prozatorskie? In Poland, because you wrote some like extra bonus stuff for Lazarus that describes the world, its setting, and so on, but it hasn't been published in Poland. So why did you decide to publish it, separately, and not include it in the actual comic? we're talking about the source books. Yes. I didn't decide not to publish them in Poland. And I say this looking around the room at who's publishing me in Poland. Those books are available for publishing in Poland. I know. Why you with it in English? Oh, why do them separately at all? At all. Oh, there's 2 reasons. One is they're fun. They're fun. It's fun. If you read Lazarus, in the back there are always these ads, these fake ads from the world. We call them artifacts, right? They're artifacts. I love stuff like that. I love things that make the world feel real. I think I have some here. Yeah. Right. There's a Carlisle patch, right? But, how cool is that? Right? That's yours. Go ahead. You can keep it. You see what I mean? So that's part of it. It's fun. It's fun to say, this is how the world works. It's real. No, it's not. It's fake. It's totally made up. But we're doing a good job of faking it. The other part is I am a tabletop role-playing gamer. And I love stuff like that. I just grew up on it. Anything that makes it feel like a place you can go to. Nobody should want to live in this world, despite the fact that we practically do now. But, fun place to visit in your imagination. So, yeah. Another long answer. Oczywiście nie ja zdecydowałem o tym, że te dodatki nie zostały jeszcze wydane w Polsce i dlatego rozglądam się po sali.
za moim wydawcą i chciałbym podkreślić, że one jak najbardziej są dostępne i można je wydawać. A czemu zdecydowałem się w ogóle to stworzyć i wydać te dodatki osobno? Przede wszystkim dlatego, że po prostu sprawiło mi frajdę ich napisanie. Jeżeli znacie komiks Lazarus, to wiecie, że w każdym z nich zawarłem również udawane reklamy, w sensie zmyślone reklamy i kocham wymyślać takie rzeczy, ponieważ one sprawiają, że z tych świat przeze mnie stworzone wydaje się po prostu prawdziwy. Dlatego tutaj właśnie pokazuję naszywki i inne gadżety, które wykonaliśmy z motywami z moich komiksów. To właśnie nadaje mu pewnej struktury. Jeżeli wy wierzycie w ten świat, który stworzyłem, to znaczy, że ja wykonałem dobrą robotę. Chciałbym, żeby lektura moich komiksów przypominała trochę sesję z grami RPG, że fajnie jest do tego świata wkroczyć. Niekoniecznie miło byłoby żyć w świecie z Lazarusa, chociaż uważam, że ten nasz rzeczywisty jest już i tak przez nas skazany na zagładę, ale fajnie jest wejść do takiego świata, chociaż na chwilę tylko i wyłącznie w wyobraźni. Sprawia to dużą frajdę. Teraz pytając troszkę bardziej serio, czy gdy zaczynałeś Lazarusa, wierzyłeś, że świat zmierza dokładnie w tym kierunku, że sądziłeś, że świat, że tak będzie wyglądał świat naszej przyszłości? I teraz te kilka lat później, po pandemii, w trakcie wojny, dalej uważasz, że dokładnie Lazarus jest tym, co nas czeka za kilka dekad? So, a serious question though, but he's not suggesting that the rest of them weren't serious. But this one is especially serious. As an aside, I'm working to make sure that you run out of pages. I will make it a bit shorter, I'm sorry. So he's basically asking if, now when you write Lazarus and now you see what's going on in the world around us, do you still think that will end up as you wrote in the book? I think, is that the fair? I think we're in a race against three things. The first is this hyper-capitalist, end-stage capitalist future, where everything that is owned, or everything that can be owned, is owned by the very few. And the rest of us, as a consequence, are owned by them. So that's one race. The second race is the destruction of the climate. And the third is whether or not we're going to, as people, as human beings, not as the people in power, but as the people who are abused and victimized by it, are going to be able to wake up and stand up in time. And I include, incidentally, in that first race, and also part of the second, the Putins of the world and the Trumps of the world, these rising authoritarian, fascist dictators, because I do not believe that they are motivated ideologically at all. I believe they use ideology because they know that if I can get people angry and distract them and say the real problem is immigrants, then they won't pay attention to the fact that the sky is burning. But I don't think they actually believe the ideological garbage they spout. The whole purpose is that they have one God, and that God is money. It's all greed. I'm going to continue, but I want you to
Because, well, see, this is called pacing. We're going to go down, and then I'm going to give you the uplift. Przede wszystkim uważam, że ścigamy się teraz z 3 rzeczami. Pierwszą z nich jest hiperkapitalistyczna przyszłość, w której wszystko, co może być posiadane, będzie posiadane przez małą grupę ludzi, a cała reszta, czyli niewiele, zostanie dla nas. Drugim wyścigiem jest wyścig z katastrofą klimatyczną, a trzeci ze świadomością tego, że musimy przeciwstawić się krzywdzie, która spotyka innych ludzi. I wydaje mi się, że problem ten generują Putinowie i Trumpowie tego świata, którzy sprawują autorytarne, faszystowskie, dyktatorskie rządy i nie wierzą, że motywuje ich tak naprawdę ideologia, choć jej używają dla własnych celów. Starają się podburzyć ludzi i przekuć wściekłość człowieka na jakieś inne rejony, na przykład szczuć na imigrantów. Ale uważam, że oni tak naprawdę nie wierzą w to, co mówią, nie wierzą w to, co głoszą, bo ich jedynym Bogiem jest Polska. Są pieniądze i motywuje ich tylko i wyłącznie chciwość. So having settled that, and recognizing that that is kind of a downer, I actually find myself with a fair amount of faith in the future. I look at, I'm 52, I look at the generations now behind me, I look at my children, I look at the generation ahead of them. They are motivated. They are not distracted easily. And they're very angry. And they have every right to be. And you know, in the United States right now, the Republicans are going to extraordinary lengths to prevent people from being able to vote. And the only reason they're doing that is because they're afraid of what happens if they do. It's the only reason to steal somebody's vote, is to say, I don't have faith in my ideas. I'm on the wrong side of history. So I'm going to keep you from being able to do. Yeah, guess what? When has that worked out? So I think there's an ass-kicking coming. Now, I don't know what it's going to look like, and I don't expect it will be clean. But we are quite literally now in a foot race for survival of the whole species. And it won't matter if you don't like black people when you're starving to death just as much as they are, right? It won't matter when there's no water to drink. And at a certain point, you know, we as human beings do amazing things. Being in Poland is so inspiring. Just looking at the history of the country over the last 100 years, right? And you take that courage and that ferocity and determination to survive, and you apply it to human beings, we can solve every problem. We can't do it. But right now, the people with the money are going, don't, because we can still make more money. Eventually, something's going to give. Ale mimo to, przed chwilą mówiłem, nadal mam wiarę w przyszłość. Mam 52 lata i przygotowuję się młodszym pokoleniom, moim dzieciom i pokoleniu, które przyjdzie później. Jest to pokolenie bardzo zmotywowane i bardzo skupione, które trudno wyprowadzić z równowagi i przekierować ich skupienie atencji na coś innego. I przede wszystkim jest to pokolenie bardzo wkurzone, do czego mają oczywiście prawo. Dlatego obecnie w Stanach Zjednoczonych republikanie
generalnie starają się zniechęcić młodych ludzi do głosowania, bo boją się po prostu o jego wynik. I uważam, że jesteśmy teraz w takim miejscu, że właściwie walczymy o przeżycie całego gatunku ludzkiego jako takiego. I w momencie, kiedy będziemy bardzo głodni, kiedy nie będziemy mieli wody, dostępu do jedzenia, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, czy lubisz czarnoskóre osoby, czy nie. I kiedy pomyślimy sobie o minionych, ale nadal uważam, że że ludzkość osiągnęła niesamowite rzeczy. Kiedy przypatrzymy się historii tego kraju w ostatnich 100 latach i pomyślimy o odwadze, determinacji, żeby przetrwać, to uważam, że tak naprawdę z takim potencjałem jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie problemy. Mamy jeszcze moment na jakieś pytania z sali. Czy ktoś z Państwa chce? Proszę. Ja może podejść z mikrofonem, ponieważ wiem, że tutaj może być trudno proszę o zwrot, pewnie zresztą będę tłumaczył. Ja mam pytanie w kwestii pracy Marvelu i przede wszystkim DC. Jak to wygląda? Czy to jest naprawdę ciężko nadążyć za tempem wydawniczym? Jak było to opisywane chociażby w książce Niezwykła historia Marvel, że tam opisywał, jakie to ciężkie jest życie pisarzy i artystów, tak? Czy to jest naprawdę ciężko pracować w tak dużych firmach jak Marvel czy DC? So basically it's a question about working for Marvel and DC, and is it really so tough to work for them? Because in a book, Untold Story of Marvel Comics, tłumaczyłem tę książkę, przepraszam, nie pamiętam jak brzmiał tytuł po angielsku. I translated that book, but I don't remember what the title was. So the author then there described how hard conditions are for artists and writers of Marvel and DC. So has it changed in any way, or is it still not that fun to work for these mainstream big publishers? It isn't at all. Because you have to understand, one of the things that they know is that, okay, you don't want to write Batman anymore? We can find 500 people who will. And they'll do it for less than we're paying you. It is exploitative. It absolutely is. It absolutely is. And it's exploitative all the way down now. Not simply for artists, not simply for the writers. Editors are overworked. Designers are overworked. It's shameful, in my opinion. Nie, zdecydowanie nie jest łatwiej, jest dalej trudno pracować dla Marvela czy DC, szczególnie jeżeli posuwają się do swoistego szantażu emocjonalnego, ponieważ dostaniesz wtedy pytanie, to co, nie chcesz pisać dalej Batmana? Mamy 500 osób chętnych na Twoje miejsce, które zrobią to za mniejsze honorarium, za mniej pieniędzy. Duże wydawnictwa wykorzystują właściwie wszystkich swoich pracowników na każdym szczeblu. Nie ogranicza się to do scenarzystów czy rysowników. Dotyczy to chociażby również redaktorów, dla których zrzucany jest nadmiar pracy. No i uważam, że to jest ogromny wstyd dla branży komiksowej, że tak to wygląda. Dobra, teraz robimy taką sztuczkę. Bartek, musimy nas już opuścić. Ja Ostatnie pytanie z sali. Tu. Proszę. A przepraszam, na czym polega sztuczka? Na tym, że pytanie przetłumaczysz, ale odpowiedzi już nie, bo cię nie będzie. Okay. I can ask in English, so... O, no już możesz iść. Okay, so I'm not needed anymore, so thank you guys. Okay, so throughout your literary career you wrote a lot of queer characters like Wonder Woman, Batwoman, Renee Montoya, etc. And I think you're the best person to ask. Because, writing queer characters might be problematic because it's easy to make them just focus on the real characters. Take for example, like how bad was Iceman coming out Ruther. So I want to ask for some tips how to write queer characters and or characters from any minority as well. The answer
The answer is simple and hard to do. The answer is be honest to the characters. And sometimes that means that you are putting the characters in a very uncomfortable place. And I give you by way of example, when Renee came out in Gotham Central, her parents disowned her. It is absolutely the worst case scenario for her. When Kate comes out to her father in Batwoman, he's like, okay, right? He literally says, because the way she comes out is by saying, I have been kicked out of West Point for violation of a specific military code that prohibits homosexual behavior. And she says, you know, this is the article that I violated, and her dad says, well, did you? And she says, yeah. And he says, okay, good for you. You didn't lie. Your honor is more important, right? Those are each very true moments to the character. The desire sometimes is to go easy on your good guys, right? You like them. And, you know, you fall in love with these characters. No hero is measured by their easiest day. Right? Your heroes are measured by their worst days. So they can take it. Be honest. Be emotionally true. Because, and this goes to the thing we were talking about earlier about being, you know, representation. There are things that are universal. We all know what it's like to be scared. We all know what it's like to be lonely. We all know what it's like to be left out. Right? We've all experienced it. That's true. So you have to be true. Ponieważ mi za to nie płacą, więc ja przetłumaczę to w sposób krótki. Bądź szczery w tym, co robisz.